Hello, everyone. I'm Ghazal Mossadegh, one of the organizers of this reading, here along with my longtime friend Munir Nusaiba from Jerusalem. It's our honor to welcome you all today to the second global poetry reading on the International Day of Solidarity with Palestinian People and to kickstart the Read for Palestine Week. It is both joyful and heartbreaking to be here again. What a heavy year it's been. Lots of us have watched these atrocities from afar. Many of our readers are still in the middle of it, and it's been year on from our last gathering. We all feel helpless witnessing this genocide day in and day out. But being here together keeps hope alive. Independent publishers, writers, translators, and performers from every corner in the world have come together once again this year. We will read without pause for 24 hours, standing in solidarity and in strength with Palestine, Lebanon, Sudan, and those who face violence and oppression. Here, poetry becomes a cry for justice. After Munir's remarks, we'll start with Palestinian poets in Palestine and in the diaspora, followed by Egyptian and Sudanese poets. Participants will share poems in their preferred language, affirming the collective power of words. Most of the organizers are publishers or a coalition of publishers, such as Publishers for Palestine, and we invite everyone to join them. And we remain committed to freedom of expression and stand with those facing violence and oppression. So, as we did last year, we will begin in Palestine. We will then follow the sun east to west. And tomorrow at this time, we will close in Palestine, inshallah. When one part of this earth sleeps, another part will be awake and reading poems, eyes open and just remain fixed on Palestine. Despite limited resources, despite limited time, more voices have joined us this year. Voices from Sudan, Lebanon, the Uyghur poets, poets from Afghanistan and Iran. We thank all of you who have gathered and apologize to those who couldn't join us. If the internet weakens or if there are pauses, I ask for your understanding now. And I invite Munir to open the session if you can. Thank you very much, Ghazal. I am honored to be with you today. My name is Munir Nusaiba. I'm a professor of international law at Al-Quds University in Jerusalem, Palestine. I'm not a poet, but I love poetry, and I've been a friend of Ghazal for many years, and we have always enjoyed discussing literature and poetry, among other things. I have had the honor to take part in helping with the poetry marathon that was organized last year. And in fact, I would say that that event has been one of the warmest events that I have been involved with in my life. It is not simply an event where where people are just gathering to read, but there is so much warmth and emotions that people have expressed in support for Palestine. Last year, the genocide was still in its early stages. It was very clear where we were heading, unfortunately. But since then, the situation in Palestine has only worsened. Since October last year, around 45,000 Palestinians only in the Gaza Strip have been murdered. Around 105,000 Palestinians have been injured. Around 2 million have been displaced from their homes. All of the universities in the Gaza Strip have been targeted.
Most hospitals are not functional at all, despite all the injuries that I have mentioned, and despite all the diseases and the pandemics that have been spreading in the Gaza Strip. All the schools have not been functional, and all the students in the Gaza Strip have been deprived from learning over this past year. Um, Winter has started, and the Palestinians who are still living with no roof above their heads are struggling to survive. They are struggling to find food, struggling to find water, and struggling to survive and to protect themselves and to protect their children in a place where there is no possibility for protection. Um, I uh, the organizers of this reading have decided to follow the call for cultural boycott, which aims to only work with Israeli publishers and institutions that recognize the inalienable rights of the Palestinian people, including the right to equality, self determination, and the right of all those displaced to return to their homes. Unfortunately, over the past year, the situation has been only worsening. However, there has been a lot of activities also for the sake of justice. From my own field of knowledge, international law, we have witnessed, the South Africa versus Israel case in the International Court of Justice, the genocide case. We have witnessed recently the International Criminal Court's uh, arrest warrants against those who are accused of war crimes and crimes against humanity. But unfortunately, despite all of that has been going on within the legal and international diplomacy forums, has not delivered justice until today. So justice is still pending. The voices of our poets and readers, as described by Ghazal earlier, in so many languages in this marathon are clear. They are voices for life, voices for love, and voices for peace and justice. These voices will continue to be loud until justice prevails. And certainly, the this effort will be part of the cultural effort that is also working hand in hand with all of the other justice initiatives that we see around the world. And these loud voices will certainly continue to be clear around the world. Now we will turn to start and launch this solidarity event, solidarity with Palestine, solidarity with Lebanon, with Sudan, and with all those who are being oppressed around the world. And we will start with a reading from Ghazal, the strong organizer who has been working with her friends and colleagues from everywhere around the world to make this happen. So Ghazal, please start. Ghazal, you Ghazal, are mute. yeah. Always. I'm reading a poem by Ibrahim Nasrallah, translated by Huda Fakhreddin and published by World Poetry recently. It's called Palestinian. I was silent and nothing came of it. I spoke and nothing came of it. I cursed, I apologized, and nothing came of it. I was busy. I pretended to be busy and nothing. I sat, I walked, I ran. I shivered and I warmed up, nothing. I was parched until I cracked. I drank until I drowned. I crumbled like a fetus, like the father, the siblings, and the mother. I was then gathered in a shroud made of old curtains, or nothing came of it. I stumbled more than I could stand, but then I stood up and nothing came of it. I prayed,
until the prophet. I became a verse in a holy book. I rode until I reached hell. I beseeched and begged, and nothing. I raged. I calmed. I remembered what was once distant, and I forgot what was always close. I befriended a monster, and I fought a monster. I died young and sometimes survived. Both times I grew old from all that I had seen, but nothing came of it. I changed. I withdrew. I fought the wind when it blew, and I reconciled with the waves when I rose and raged. Among the horses, my heart was a horse. In the night, my grief was a night, and nothing came of it. I ate, I hungered, I vomited, and nothing came of it. I embraced my shadow, and I chastened, and then I chastened myself. I greeted a woman lost in the streets. I fought with a man and his smile nearby, and with a bird that sang briefly in the garden. I closed all the windows in my house and opened them. I wrote words on death when it is merciful, death when it's futile, death when it's hell, death when it is the only way at last, death when it is gentle and light, death when it is heavy and dark, and nothing came of it. I wrote about the river and the sea, about tomorrow and the sun, and nothing came of it. I wrote about oppression and depravity, purity too. I slept without a bite of bread. I dreamt without dreams. I woke up not missing my hands or feet or reflection in the mirror or the thing I call my soul. I woke up. I died and lived. I lit myself on fire. I put myself out with my own ashes, and nothing came of it. I am all these elements, O God, fire, earth, wind, and water. Their fifth is a pain that blind songs can't see. Their sixth is the immense loneliness. And their seventh, since my slaughter is blood. When I burned, I inhabited the letter of my free name like a butterfly. Palestine. Thank you. We can hear from other poets now. Yes, thank you very much, Ghazal. This was beautiful. And now we will turn to our other poets, and we will start with Dr. Mu'taz Al Qutb, who is my colleague from Al Quds University. He will be reading from Jerusalem. Dr. Mu'taz is a Yes. professor of environmental studies at Al Quds University, and his poems are taught in different, in the Palestinian curriculum, as well as in some other curriculums of Arab countries, including United Arab Emirates, Algeria, and Morocco. دكتور معتز، أهلا وسهلا فيك، وشكرا جزيلا لحضرتك على مشاركتنا بهذه القراءة مرة أخرى. يعني في العام الماضي استمتعنا بقراءتك، وأرجو منك التفضل. يشرفني. شكرا لكم، شكرا لكم. سأبدأ بقصيدة رسالة من مولاتي من القدس الشريف ومن قراها، تحيات أضمنها عتابا، وأكتب بعد بسم الله ربي سطورا سوف أرسلها كتابا، سأبعثها بمكتوب لتمضي
عسى يوما سأستلم الجواب. أقول بأنني بلد جريح، وأن الشر قد لمس التراب، وأن الجرح في جسدي بليغ، أصاب القيح سوري والقباب. أحبائي أحبائي رعوني طول عمري، وأهدوني كنوزي والمهابا. كسيت من الحرير بكل عصر، فكيف اليوم ينزع لي ثيابا. وكان الشهد يملأ في جراري، وزيت الناس موفور وطابا. فقدت جواهرا من ضمن كنزي، وأخشى أخذ روحي اغتصابا. وأن المسجد الأقصى حزين، يرى ضبعا يسيل له لعابا، ويدنو كل يوم منه شبرا، وقد بلغ المراد به نصابا. وأحيائي تروعها وحوش، وترسل في جوانبها ذئابا. ففي الأرجاء قد نزعت ضلوعي، ومص العظم والدم والإهابا. وماء آسن في كل ركن، متى مس التراب فقد أذابا. أعاني من وباء قد تمادى، على جسدي تفشى أو أصابا. مرضت وما يزال الداء يسري، ولست أرى طبيبا أو حجابا. ومن حي إلى حي تراه يذيق الأرض فحشا أو عذابا. يساكنني ويؤذيني غريب، وأفتقد الأحبة والصحابا. وعندي عصبة الأشرار باتت تحملني هموما أو عذابا. سباني مجرم وغد لئيم، وسفه لي تراثي بل وعابا. تجرأ في غياب أب حنون، فصرت سبية والحر غابا. يقول بحقه في إرث قومي، فأرسل نحو أبنيتي كلابا. وعاونه السفيه بكل أرض، وأيده على أسري وحابا. وليس لغير أحبابي تراث، وتاريخ على أدمي مهابا. وليس هناك إنسي بعقل يقول بغير ذاك سوى تغابا. سأبقى رغم كيد قد تمادى، أهش الغاصبين أو الذبابا. ولو دسوا معالمهم بأرضي، سألفظها وأبقيها سرابا. وإني قد دعوت الله ربي فأيدني وأعطاني ثوابا. وقال الله قد بوركت أرضا، وكنت لزائري مسرا وبابا. سأرسل فتية من بين خلقي، تتبر ما علوا يوما وخابا. أنا القدس التي قد طاب بيتي، فحج الناس مشيا أو ركابا. ألا تخشون من غضبي وبطشي، ومن شكواي لو جئت الحسابا. أتبنون العواصم شامخات، ولا أعطى زيوتا أو شرابا. أنا القدس الشريف بأمر ربي، تسودت المدائن والقصابا. أبعد البلبل الشادي بأرضي، أساكن فوق أكنافي غرابا. وبعد النور والإسلام يأتي ظلام يملأ الدنيا ضبابا. فهل طابت معيشتكم بدوني، وهل ترضون أن أبقى خرابا؟ أليس هناك من يأتي سريعا، يرد لي الكرامة والشبابا، يعيد إلي بعضا من عبيري، ويفتح للجهاد كوا وبابا. أناديكم فهل تدرون أني سأحشركم وتأتوني غلابا، أترك ثم تأتوني جميعا، تريدون السلامة والإيابا. متى جاء الرضيع اليوم حشر، على أرضي من الأهوال شابا. فتلك رسالتي للناس حولي، أريد الآن ردا أو جوابا. فإن لمست قلوبا من حديد، فإن الله يمتلك الرقابا. ويوم الحشر موعدنا جميعا، وقد أعددت قولي والخطابا. شكرا. شكرا جزيلا دكتور، استمتعنا بهذه القراءة وبشعرك. شكرا جزيلا لحضرتك. تسلم دكتور، شكرا لكم. الله يحفظك. Now we turn to another poet
who is a friend of mine for a while uh, from London, Ontario. My friend Kihito in Oasis, who is um, a Great Lakes based geographer and poet. She is also a long time struggler for freedom for the indigenous people. And I have been fortunate to be her friend for a long time, and I have enjoyed her poetry several times before. She also had taken part in our reading last year. Please, Oasis, let us enjoy your reading. Miigwech, shukran. I share that sentiment, Munir, and it's an honor to be here today. My name is Agedo Oasis. I'm a descendant of the Métis and Anishinaabe nations. I'm Wabjeshi Dodem. I'm Pine Marten clan, and indigenous to Gitchigamin, to the Great Lakes of what we call Minas or Turtle Island or North America. And I'm very grateful to be here to share a couple poems. The first one is something actually I collaboratively wrote with 6 other Indigenous women in my community. And it's really to extend our deepest respect and solidarity to Palestinians and Indigenous peoples everywhere. So it's untitled. If you are olive trees, we are the rain, gathering in resistance, enraged by your pain, honoring your persistence, learning your names. You are ancient olive trees. Let our movements be a river at your feet, greeting native faces beneath your ancestors' canopies, carving ways through rock towards futures more free, nourishing roots, giving strength to bear fruit on unceded lands indefinitely. Eloquent poetry is a privilege amidst the hell of live-streamed genocide. Indigenous peoples protect the land, settlers bomb and colonize. Bodies beneath rubble where there once were trees, only bodies to count, resistance to seed. We know love for our people in countless pieces that cannot all be picked up or are in distant places. No spaces between us, our futures intertwined, between ourselves and you. When we close our eyes, we hear the children of Palestine. Miigwech, thank you. The next poem is called Bindageg, or Come In, and it's a poem written by Anishinaabe poet Margaret Noden from her book Bawajimo, which combines our words for dreaming, Bawajige, and storytelling, the Bajimo. And I'm going to read it first in Anishinaabe and then the English translation. And I'm a language learner. I didn't grow up with my language, one of the impacts of colonization in our part of the world. And it's very common in my generation to be picking up our language. So this is something that is very special to me to be able to share. Bindigeg, enje Anishinaabe mang, enje mekwenda goziying, enje gikandasoying, enje zageding. Bizandamig, enendamowinan jabwidunan edonang, bawajigeying wasa kina nikea, adisokeying, nagamoying, nimiying, eji Anishinaabe bimadiziying, kina bimadizijig, minwa waseyig, owabandanawa, bidasigemiguk, bimadzit, nisaweying, Misko bidabang, edash nimisko bangishmak. Nisaweying, gizis, edash nidibike gizis. Nisaweying, monadog, edash windagog. Nisaweying, awang, edash ankwadong. Mi, jimikaman, gido ochichakam. Bindageg, wewene bizindamik,
Mino bimadzizig. Come in, where Nishnabemoan is spoken, where there is remembering, a place of knowing, a place of love. Listen to what we know by heart as we dream in all directions, with traditions of stories, song, and dance, and we recognize the lighting of a new fire. Live between the red dawn and the red sunset, between the sun and the moon, between the spirits we love and the ones who devour, between the fog and the clouds, you can find your soul. Come in, carefully listen, live well. Shukran, miigwech. Thank you very much, Oasis, and we really enjoyed your reading and this shared solidarity between Palestine and the indigenous people in Turtle Island and indigenous peoples around the world. I think there's this strong solidarity that we have really seen and witnessed always, but also it has become clearer during this past genocidal year that we have witnessed here in Palestine. So thank you very much for your solidarity and support. We turn now to our next poet, Rula Zaghal, who is also a friend of mine for a long time. We actually studied together in the university. She's a Palestinian poet from the historic city of Jerusalem, currently residing in Canada. Rola combine see the worlds of art and healing as a mental health professional, deeply rooted in the rich tapestry of Palestinian identity and the diasporic experience. Rola's poetry reflects themes of resilience, longing, and the intersection of personal and collective memory. Her work seeks to bridge emotional landscapes, offering readers an intimate glimpse into the human spirit's capacity to endure and thrive. Please, Rula, start. Thank you. Thank you. Hello, everyone. My first poem is called Steadfast, and I dedicate this to all my people and everyone that is struggling for their lives. Steadfast. You must live. To write the poem, to sing the song, to tell the tale, and to debke all night long. You must survive. To fall in love, to cradle the children, to weave a red thread through a thobe that whispers, I have been, I am, and I will go on. You must resist. To taste the land, to press the olives with your hands, to run through fields of poppies where they grow, and bathe in the mists of the Mediterranean Sea. My darling, go on. Don't let this end. For you, for them, for us. Defend. One day we will find, through the dust and stone, a path that leads us back to home. My second poem is called Shall We Dance? And it also calls on us to resist and to live as we deserve. Shall we dance? Lay our burdens on the table and lead our heavy feet to the floor until we feel lighter, freer, alive. Shall we rise? Like sunbirds soaring to unseen peaks, showing the world how broken wings still find the wind. Shall we reveal what healing truly looks like? Resisting from the ashes and rising from the ashes of our wounds, rebuilding from the dust of shattered trust. Shall we leave our tears behind, even if just for a moment,
and spin to a melody of love that could echo for a lifetime? Shall we sing and watch pain dissolve like clouds fading into an open sky? Fly kites with our hopes written on them and begin again, forgetting the scars. Let's sing until hearts melt, until joy floods the spaces left hollow. Let's give happiness to the broken and leave our sadness in the shadows. Shall we dance? Uh, thank you. I don't know, Munir. Thank you very much, Rula. I really enjoyed listening to your reading, Thank you. and I look forward to hearing more actually in the future. Now that I know that you are a poet, actually before when we were friends in the past in the law school, I didn't know this piece of information until now. So I'm very happy to learn about this, Yes. and really enjoyed listening, and I will we will be hearing more of your poetry. Thank you so much, Thank Rula. you. Thank you, Munir. Thank you for having me. Shukran. Our next poet is also a Palestinian poet, Jihan Bseso. She is a researcher and an aid worker. Her co-authored poetry collection, I Remember My Name, is creative category winner at the Palestine Book Awards. She is also working currently at Doctors Without Borders since 2008. And she is a member of the Palfest organizing committee. Shihan, ahlan wa sahlan. Ahlan. Thank you, Munir. It's so good to be here with all of you. It's been very hard for me to write throughout this genocide, but this is one poem that I managed to write. I will read two poems today. This poem is called Gaza. The algorithm builds a wall of silence with videos of everything I ate in a day. But we break language open with two hands, making words do everything they can and then even more. Because the quadcopter will not sing louder than my grandmother's song, or her Ghazan pronunciation of the word bandora, tomato, drenched with sea and salt. In Jabalia, a man whispers into the phone saying she has the face of a real Palestinian. The day I learned zip ties come in different sizes. The day I heard Hind call for help that never came. The day I watched a paramedic trying to bring a baby back to life in an ambulance. The day I saw a grandmother receive the gift of a cucumber from her grandson. The day I learned a young man was shot dead just because he was out looking for food and water. The day I watched a doctor with my last name amputate a girl's leg in front of her brother on the kitchen table. The day I saw little hands clawing at the rubble looking for Baba, the day they pulled white coats out of mass graves, the day I realized our dead unburied are everywhere under the rubble, and all of Gaza is a graveyard of our future. The day I saw a little boy share a glass of water with a cat, the day my mother pushed me across the border without looking back. And from my spine, I grow another one. And from my spine, I grow an olive tree. I'll read one more. I wrote this one a few years ago. It's called Bint Gaza. The Zanana is staring at me and smiling. I want to say to the drone, come closer if you dare. I want to say, I'm not scared. Instead, I carry Omar and run. Because Gaza is an open-air prison. The air holds the sad perfume of burnt oranges. The smell steals into my hair and fingernails. It hides under my skin. We waited in the field until the bombing stopped, silent as citrus. Bayara graveyard. But where are you really from? They ask me all the time, even at home.
because Palestine is full of Palestinian refugees. Thank you, Munir. Thank you. Thank you very much, Jihan. It was beautiful. Uh, and thank you also for your great work in organizing, this whole big event. It's really appreciated, and we will be enjoying the rest of it in the next 24 hours as much as we can wake up during these 24 hours. And Thank you. now we turn to some pre-recorded videos that have been sent to us. Some of these videos have been even recorded inside the Gaza Strip, and the poets who have sent them had to really struggle with the whole internet access issue. We will be hearing from Muhammad Zakzouk, Sarah Malik, Ashraf Fayyad. So let's start with the recorded videos. حرب جديدة تشتعل داخل حرب الصواريخ والقذائف، حرب لا تقل شراسة أو قوة عن تلك التي نكتوي بنيرانها ونهرب من سطوتها من مكان لآخر. أصابنا الجوع كما أصاب الآخرين، وأصبحنا نتناول وجبة واحدة يوميا في منتصف اليوم، بقوليات مع أرز وخضروات مطبوخة من المتوفرة في سوق المدينة الصغير، أسماك مجمدة إن توفرت في محلات المدينة ولا تتوفر عادة. وفي الصباح بعض قطع البسكويت يتم توزيعها على الصغار والكبار داخل الشقة، فيما نكتفي ليلا بشرب الشاي. بعد فترة وجيزة على اختفاء الدقيق من السوق، ظهرت مجموعات من أكياس الطحين توزعها وكالة الغوث. كانت ظهورها المفاجئ بسبب عملية سطو جماعية، حيث جاهمت مجموعة من الجياع المخازن التي تخزن داخلها وكالة الغوث الدقيق. وبدأنا نسمع الأخبار. دخلوا ليلا مجموعة كبيرة من الناس باندفاع شديد، حطموا الأبواب فيما قفز بعضهم عن الأسوار، وفي دقائق معدودة أفرغوا ما في المخزن من أكياس الطحين وعلب السردين وزجاجات زيت الذرة وأكياس الحليب المجفف وبعض البقوليات. أخيرا أصبح لدينا القدرة على شراء كيس طحين من تلك التي أخذها الناس من مخازن وكالة الغوث. اشتريت كيس الطحين المصروف من مخازن الوكالة بسعر يزيد 4 أضعاف عن سعره الحقيقي، ودخلت به الشقة وكأن بحوزتي كنز. هلل الجميع، زوجتي وأخواتها، وغمرتنا فرحة سوداء وسط مساحة الخوف والحزن الواسعة التي أخذت تمتد يوما بعد يوم مع وتيرة الحرب المتصاعدة. وشعرنا براحة ما، شعور بالأمان. فالآن يمكننا أن نعجن خبزا دون أن نطوي ساعات طويلة تحت أشعة الشمس للحصول غير المؤكد على بعض أرغفة الخبز. لكن ثمة مشكلة أخرى ما زالت تقف في طريق حصولنا على الخبز. فأرغفة الدقيق المرقوقة تحتاج إلى فرن لخبزها، ولم يكن لدينا في الشقة سوى أنبوبة واحدة من غاز الطهي بالكاد تكفي لطبخ الأكلات اليومية، ولذا صار لزاما علينا أن نبحث عن طرق أخرى لخبز الأرغفة. كانت الكثير من أفران الطينة، وهي أفران محلية تستخدمها العائلات القروية في غزة لطهي الطعام وخبز الدقيق، انتشرت في المربعات الخضراء التي كانت تتوزع بين الأبراج السكنية داخل مدينة حمد. وكانت النساء القرويات بكثير من الود وبروح تعاونية عالية يتطوعن لخبز الدقيق للناس في حال أحضرت العائلات الراغبة في خبز دقيقها أوراق وكراتين تكفي لإشعال النار في الأفران. وفي البيت لم يكن لدينا من الأوراق إلا الكتب الموجودة في مكتبتي الشخصية. نظرت إلي زوجتي علا بشيء من الخجل، وطلبت بلطف شديد أن نستخدم كتابا أو كتابين كوقود لفرن الطينة. قالت: دعنا نستخدم كتابين فقط، وبعد أن تنتهي الحرب يمكنك شراء كتابين بديلين. إطعام الصغار الآن أهم من القراءة لهم. انتابتني مشاعر
هي خليط من الألم والحسرة، وشعرت بفظاعة المسألة التي تجعلني مضطرا للتعاطي مع فكرة بهذا الشكل، حيث لم يخطر على ذهني عبر سنوات طويلة اقتنيت خلالها هذه الكتب وكونت فيها المكتبة أن وقتا ما سيأتي ليضع خبز الصغار مقابل الكتب في المكتبة، ووجدتني مدهوشا من قساوة الموضوع ومشلولا أمام سؤال اللحظة: كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد بهذه السرعة؟ كنت على مدار سنوات طويلة قد استطعت تكوين مكتبتي الصغيرة المتواضعة، وخلال تلك السنوات وبصورة تدريجية احتوت المكتبة ما يزيد عن 200 كتاب، كتب في الفلسفة والاجتماع والأديان، وروايات ومجموعات شعرية كان الأصدقاء قد أهدوني إياها في حفلات توقيع خاصة، مدونين عليها إهداءاتهم بخط أيديهم في الصفحات الأولى. وشعرت أنها جزء من ذاكرة طويلة مشتركة معهم جميعًا، مع الذين بقوا في غزة، ومع من هاجروا خارجها، ومع من فقدوا حياتهم في مسيرة البحث عن حياة فيها. وتبلورت أكثر فأكثر داخلي لحظة شاعرية متأججة اتجاه المكتبة التي بدت لي حينها وكأنها كتلة حية من دم وعرق وذكريات وحيوات ومشاوير في شوارع غزة ومقاهيها وأزقتها وعلى ساحلها في سهرات الصيف وفي ليالي الشتاء. ولذا قلت لن أحرق حتى ورقة واحدة من هذه الكتب. على الأكيد سيكون هناك حلا آخرا. كانت زوجتي علا تدرك أن محاولتها للضغط علي وإقناعي لن تكون مفيدة، ولذا وجدتها تقول: لا عليك، المهم الآن أن نجد ورقا نعطيه للسيدة كي تخبز لنا الأرغفة قبل أن تتلف. هبطت درج المبنى وبدأت السير في شوارع المدينة، وعلى عكس ما كنت أعتقد بأني سأجد الكثير من الأوراق والكراتين الفارغة أمام الحاويات القمامة وبالقرب من محل بقالة، كانت الشوارع المدينة فارغة تماما من أي ورقة أو قطعة كرتون. كان الناس قد استخدموا كل الأوراق أو قطع الكرتون الموجودة في حاويات القمامة، وكنت في أثناء البحث عليها أجد الكثير من الرجال والنساء والصغار يبحثون مثلي، والجميع يحرث الأرض بنظراته في محاولة إيجاد قطعة كرتون صغيرة يعطيها للسيدات القرويات لخبز أرغفته. وشعرت لوهلة أن المدينة قد أفرغت تماما من الورق وقطع الكرتون، وبدأ شعور عارم باليأس يتسرب إلي وأنا أركض في الشوارع يمينا ويسارا باحثا عن الورق الذي بدا وكأنه سراب. وكدت أعود إلى الشقة وآخذ كتابين من مكتبتي لأخبز على نارهما أرغفة تسد رمق الصغار في الشقة، لولا تدخل صاحب البقالة في أسفل البناية، والذي كان على ما يبدو يراقب محاولتي وبحثي عن قطع الكرتون، ولذا قرر بعد أن شعر بأنني يئست مساعدتي أخيرا. قال: تبحث عن كرتون أليس كذلك؟ قلت: أكيد، هل لديك بعضها؟ قال: نعم. تفضل. تناولت من الرجل 3 قطع كبيرة من الكرتون وشكرته كثيرا قبل أن أندفع إلى الشقة مجددا، وقد تملكتني مشاعر من الزهو والسعادة، وشعرت بأن الرجل انتشلني من الغرق في بحر الندم الذي كنت على وشك الغرق فيه إن بدأت في حرق الكتب في المكتبة. فالمكتبة، وإن بدت صغيرة ومتواضعة مقارنة بغيرها، كانت بالنسبة لي أرواح من كتبوا كتبها وخطوا صفحاتها. وهذا ليس تصورا شاعريا أو مجازيا، إنما حقيقة شعرت بها لسنوات. أذكر أنني حصلت على نسخة من مجموعة القصصية أوراق الخريف للشاعر والكاتب القاص الراحل مهند يونس، خلال حدث أقيم على ذكرى مرور 40 يوما على انتحاره. ولقد عشت مع قصص مهند الصغيرة داخل الكتاب أياما طويلة جعلتني أشعر وكأنني أسبر أغوار مهند ومعايشاته وآلامه التي كان يشعر بها. وأصبت لدرجة توحدي مع القصص والكتاب بحالة من الخوف والشعور بالذنب تجاه مهند وعذاباته التي لم أكن على درجة جيدة من الوعي لإدراكها ومحاولة التخفيف منها. وكنت قد حاولت جاهدا أكثر من مرة
إبعاد الكتاب من المكتبة، بأن أعيره لصديق أو أن أهديه لمكتبة عامة. كنت أحاول الهرب من مشاعر الذنب التي لا أدري كيف تكورت داخلي، وبدأت تنمو وتتشعب وتمتد كاللعنة، إلا أن شيئا ما منعني من ذلك دائما. ولذا كنت أحاول حجب الكتاب بأن أخفيه خلف الكتب دون أن أبعده تماما. وانقضت سنوات على انزواء الكتاب في الصف الخلفي للكتب داخل المكتبة، إلى أن اصطحبته معي إلى برلين في رحلة بحث ومشاركة ثقافية ضمن حدث ثقافي نظمته منظمة بيت ثقافات العالم في ألمانيا. وشعرت حين وصلتني الدعوة للمشاركة أن علي كي أخفف من مشاعر الذنب التي لازمتني لسنوات بعد رحيل مهند، وذلك بقراءة قصصه مع المشاركين في الحدث. وأذكر أنني وبعد أن انتهت مشاركتي، وبعد أن قرأت على المشاركين قصة نسيان، أحد القصص المنشورة في المجموعة، شعرت أن علي إعطاء الكتاب أو بصيغة أخرى روح مهند المعذبة فرصة للتحليق خارج غزة، أن أمنحها حياة أخرى جديدة في فضاء هادئ ومختلف عن فضاء غزة المعذب والمهمش واللعين. ووجدتني في محاولة تحقيق ذلك أضع الكتاب دون أن يشعر بي أحد في رفوف مكتبة المنظمة، فيما كنت أنسحب عنه في مشهد بدا وكأنه مشهد وداع جنائزي، وكأنني أضع قبلة لم أتمكن من وضعها على وجهي قبل أن تنهال عليه الرمال في أرض غزة. وبذات الطريقة كانت تربطني علاقة خاصة بالكتب التي تراكمت في مكتبتي عبر سنوات متتالية. وبسبب كل هذا ربما نجوت من الانزلاق في حفرة حرق الكتب لإشباع جوع الصغار الثلاث في زمن الحرب. My poem is called Children's Eyes of Palestine. Those eyes of mine are innocent as stars, and the stars are those eyes of children lying cold, open, just enough for us to see how deeply we have become colonized. Our children no longer matter, and yet they are matter, activated inside my eyes. Those eyes of mine beam in the dark, right before dawn. Dawn is when the children are taken, the clicking of metal terrifying, the breaking of morning dew peacefully lying on red-green petals, dying. I hate the petals now. I hate the petals that are so beautiful, rising in blue morning beam right after the brain has been broke open by the happening of children being taken, the noise of thick fabric scraping, the wails of mothers surviving post-kidnapping, emptiness and silence and space. Those eyes of mine are daunting, are mourning, are awaiting to come into the light. The awaiting, waiting through those eyes of mine that have come to rest. Instead, they hold open tight. I hate the light now. I hate the light that awakens me to helplessness, my insides cooking to paste in the afternoon sun, and anger on slow simmer as I listen and I listen and I hear and I see the news about the assault on Gaza's children. And forever will my eyes know up close the small limbs and the tiny faces, sacrificed with impunity like shade covering the sun, of modern hypocrisy and of the hands that bleed diamonds and the tanks that rank around trillions and the fingers that curve around the US pistol and the fizzle of coke gone simple and minds that have altered visions of skins wrapped in cardamom and persimmons and carnations draped around empty souls and streets of genocides made into colonial homes. Those eyes of mine are not meant for injustice.
and yet it occupies underneath my eyelids, forever disturbed by the faces and limbs that stud crimson streets with children's eyes, the way that stars sequin the pitch sky. Maybe one day I will learn to witness and become skilled in forming my tongue, or maybe I will break free and those eyes of mine will finally find their rest. قصيدة بعنوان أما بعد. هذه الليلة لا أرغب في النوم. يحتاج النوم لأكثر من الإرهاق والتعب كي يتحقق. ويرتبط الأمر غالبا بعلاقتنا مع الأشياء، بالألفة وبنقيضتها الوحشة. الضد توأم لضده، حتى وإن كان وجود أحدهما ينفي وجود الآخر. أصبح الشغف مجرد ذكرى تعود لماض لا أجد مبالغة كافية لوصف تخبطه. أسوأ ما في الماضي أنه حصل بالفعل، وهذا يترك أثرا لا يمحى ويتيح كامل المجال للندم لكي يتألق. ما حدث قد انتهى بالفعل، لكن ما خلفه من أضرار لا يمكن أن ينتهي بسهولة. الوحشة تمنعني من إرخاء جسدي قليلا وتصيب وظائفي الحيوية باضطراب طائش. البشر في الخارج وحوش مدمنة على الركض خلف أوهام ابتدعوها، وحالة الطقس تدعو للإحباط. ضجيج المدينة يتسرب عبر قطرات المطر التي تشق طريقها بجدية نحو باطن الأرض، وانعكاسات أضواء السيارات تترنح فوق السطح الغارق في مستنقع تساؤلات لا تنتهي. لم نعد على وفاق أنا والمطر منذ اكتشفنا سويا أن السماء بلا وجه محدد، وأن الأرض قادرة على التزام الصمت التام حتى آخر يوم في وجودها وفي وجود الكون بأكمله. قصيدة بعنوان الجزء الذي أتمكن من رؤيته. هكذا أرى نهاية الطريق. لست متأكدا إن كنت سأدرك بأني وصلت، أو إن كنت أعرف ماهية الوصول. كنت سأود لو أني غيرت رأيي في وقت سابق وأعدت النظر في علاقة المتوترة بالسكوت. خط الأفق الذي يغلي سرابا يتسبب في توتر بين الأرض والسماء. أعني الجزء الذي أتمكن من رؤيته حاليا، حتى وإن لم يكن موجودا بالشكل الذي نتوقعه. ضجيج الذكريات ضباب يملأ رأسي، والطريق يزداد صعودا. بعيد قدر الإمكان عن الأرض، قريب قدر الإمكان من السماء. التفاصيل كثيرة على سطح الأرض، ورؤيتها عن قرب قد يتسبب بصدمة ترافقنا فيما تبقى من سنوات. لا أكره الأرض، لكنها ارتكبت الكثير من الأخطاء الفادحة. الإنسان أكثر من مجرد مثال. أمسك بالضجر مظلة تحت القلق المنهمر بغزارة، وأتحسس خطواتي في حقل المخاوف التي تملأ الأفق. قدرتي على رؤية الأفق بوضوح ليست دليلا كافيا على وجوده المادي، مثل الكثير من الأشياء الأخرى التي لا يهتم أحد لوجودها غير البشر. الشوارع التي زالت وأخذت معها معالمها، مخلفة وراءها أشباحا باردة. المدن التي اتكأت على جدار التاريخ المبني من الدخان، وغربان الموانئ التي فقدت مقتنياتها الثمينة عندما لم تجد أعشاشها حيث تركتها، تلاشت بهيئتها المعروفة وتحولت إلى قصص تفقد مصداقيتها تدريجيا حتى تتحول في نهاية المطاف إلى كذبة خالصة. لم يعد ابتلاع الألم بهذه الكميات أمرا ممكنا، لأن الحياة لها وجه واحد قبيح، قبيح لدرجة لا توصف، غير أن كل منا يحصل عند الولادة على مساحيق التجميل الكافية لإخفاء ذلك القبح بضع سنوات، وعندما ينتهي المخزون نصاب جميعا بفزع جامح، ننكسر ونتألم
ثم نستسلم للأمر كخيار وحيد. Thank you very much for all the readers who have kindly shared their reading with us today, for the poets. And this was a strong beginning, I believe, for our marathon. And with this, we will finish this first segment, the first Palestine segment. And there will be the closing segment also tomorrow, almost 24 hours from now. And with this, we move to the next countries in line. And our next group of readers will be in Egypt, who are